1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Hello, everyone. Obviously, it's a big deal for us. I think we made another great success yesterday after qualifying to the Final Four. We made the extra step to reach the top. Obviously, we're very happy to get the win the way we did. I think the concentration fell at the end, but that's also due to some maybe the power of will was too much, for us. We wanted it so bad that sometimes when you want something so bad, your concentration falls. Together with fatigue, those things are normal. But now we have to forget about all that and focus on tomorrow's game, which in my opinion is going to be even harder. We're playing against a team that basically hasn't lost a game. They lost only one game, which was indifferent to them, and we have to be ready. Ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία η χθεσινή για μας. Κάναμε άλλο ένα βήμα προς τον στόχο μας. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την νίκη μας. Προς το τέλος χάσαμε λίγο τη συγκέντρωσή μας. Ίσως να είναι και η πίεση που νιώθεις όταν ο κόσμος και εσύ επιθυμείς κάτι πάρα πολύ. Επίσης υπήρξε και ο παράγοντας της κόπαυσης. Τώρα πρέπει να ξεχάσουμε αυτό το παιχνίδι και να συγκεντρωθούμε στο αυριανό δυσκολότερο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που πρακτικά δεν έχει χάσει κανένα παιχνίδι, έχει χάσει μόνο ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ουσιαστικά διάφορο. Yeah, we feel very happy reaching the final. This is second goal that we had. First of all, to qualify here in the Final Four, and after that to go in the final. The way how we did it for sure was very difficult. We cannot forget that this team is very good team. Talking about Murcia, they beat a lot of big teams, including Barcelona and Valencia in their league. So with the full respect, we fight, and we did it. Our team today is looking like they were in a street fight. There is no player without consequence, from the previous game. But this is how it usually in the Final Fours. So I just want to believe that we are in a good psychology, that we're going to read the game. Even you have to understand that the other team, Monaco, is even better than Murcia. And they are full of experienced players. Some of them, they play such a big games. So there is no question that there is going to be a big fight tomorrow. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που φτάσαμε να πετύχουμε ακόμα ένα στόχο μας, να περάσουμε στον τελικό. Αρχικά το πρώτο βήμα ήταν να βρεθούμε στο Final Four και μετά να πάμε στο τελικό. Το πώς τα καταφέραμε επίσης ήταν πολύ σημαντικό και ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Μούρθια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα που στην Λίγκα τους έχουν κερδίσει και την Μπαρσελόνα και την Ρεάλ. Οι παίχτες μου σήμερα είναι σαν να έχουν έρθει από ένα street fight. Δεν υπάρχει κανείς που να μην έχει κάποιο πρόβλημα. Έτσι είναι όμως αυτά τα παιχνίδια, είναι δύσκολα. Τώρα θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Έχουμε καλή ψυχολογία. Θα πρέπει να διαβάσουμε τον αντίπαλο. Η Μονακό είναι μια καλύτερη ομάδα με πολύ καλά αποτελέσματα και με παίχτες πολύ έμπειρους. Θα είναι μια δύσκολη μάχη. I have a question for both of you. In the Final Fours, the teams are full prepared for the first game, for the semi-final. How difficult it is for the players and for the coach to prepare the team for the next game, the game of the title? All right.
ένα Final Four οι ομάδες είναι πολύ καλά προετοιμασμένες για τον ημιτελικό. Ωστόσο, πόσο δύσκολο τώρα είναι οι παίκτες να ετοιμαστούν για το τελικό? Right, I believe that there are some pros and cons to both of the situations, semi-final and final. The pros for a semi-final game is that you have a lot of time to prepare the game tactically. Scouting-wise, we had something more than 2 weeks actually to think about Murcia when we found out the draw. And this is the good thing about playing a semi-final. The bad thing, on the other hand, is that the semi-final is the first game. And obviously there's going to be a little more pressure, a little more nervousness of the beginning of the first time you're entering the court. Everything is happening for the first time. On the other hand, it's vice versa for the final. It's exactly the opposite. The final, you don't have a lot of time. Actually, absolutely no time. 24 hours is almost nothing to scout a team with the quality of Monaco. But you don't have that kind of pressure because you already felt the first wave. You have the first experience of the crowd, of the atmosphere. And even though it's a final, it's easier for the psychology of a player. So I'd say both situations are equally difficult. Και οι δύο περιπτώσεις έχουν τα συν και τα πλήν τους. Το να πεις έναν ημιτελικό έχει τα πλεονεκτήματα ότι έχεις τον χρόνο να κάνεις το scouting που χρειάζεται, έχεις τουλάχιστον 2 εβδομάδες μπροστά σου. Από την άλλη, έχεις στην ημιτελικό μια που είναι ο πρώτος αγώνας, έχεις πίεση, έχεις νευρικότητα, όλα συμβαίνουν για πρώτη φορά. Στο τελικό τα πράγματα είναι αντίστροφα, δεν έχεις τον χρόνο που απαιτείται ώστε να προετοιμαστείς κατάλληλα, έχεις μόνο 24 ώρες, ειδικά όταν έχεις να παίξεις μια ομάδα με την ποιότητα της Μονακό. Απ' την άλλη όμως δεν έχεις την ίδια πίεση, έχεις συνηθίσει τον κόσμο και τον ενθουσιασμό που επικρατεί στο γήπεδο και είναι πιο καλό για την ψυχολογία σου. Of course, we had a lot of time to prepare the Murcia game, and we get in details more than probably we can do it for the next opponent. The biggest job goes to scouters and assistant coaches because they were working deep in the night. Yes, they could guess, one of 2 teams, but usually you are taking general scouting, but the details, you keep for the last day. I think, it's not possible to prepare all this for one day, but as he said, as Dusan said, we learn the atmosphere, we adjust on the speed on the other teams, and I think, that we can respond in the game. Even sometimes, we can be surprised by something, but next time I think we are focused enough to respond on time. Είναι αλήθεια ότι για την Μούρθια είχαμε χρόνο να προετοιμαστούμε και σε επίπεδο λεπτομεριών, κάτι που το οποίο δεν συμβαίνει ενώπιον στον αγώνα με τη Μονακό. Οι σκάουτερς και οι προπονητές ουσιαστικά έχουν μια μέρα να ετοιμαστούν για το επόμενο παιχνίδι και δουλεύουν συνεχώς. Από την άλλη, άρα μιλάμε για μέχρι το τελικό, έχεις μια γενική εικόνα για τις αντίπαλες ομάδες. Φυσικά είναι 2 ομάδες και μπορείς να κάνεις κάποιες προβλέψεις, αλλά οι λεπτομέρειες δουλεύονται την τελευταία στιγμή και δεν είναι έτοιμο να ετοιμαστείς απόλυτα σε μια μέρα. Από την άλλη, η ομάδα θα είναι πιο πολύ έτοιμη για την ατμόσφαιρα που επικρατεί και η ταχύτητα της άλλης ομάδας θα είναι ένα στοιχείο που μπορεί να σε ευνηδιάσει, αλλά στην πορεία προσαρμόζεσαι σε αυτή. Ναι. Coach, θέλω μια ερώτηση. Σε αυτούς τους αγώνες, στους τελικούς, μετράει πέρα από τα συστήματα, πέρα από την μελέτη, είναι το πάθος, η στιγμή για όλους τους παίκτες και για τις 2 ομάδες. Αν θεωρείτε κλειδί τη διαχείριση των συναισθημάτων, δηλαδή ακόμα κι αν η ΑΕΚ βρεθεί κάποια στιγμή μπροστά, αυτό ίσως η ανυπομονησία να τελειώσει το μάτς ή να μεγαλώσει διαφορά, ότι είναι πολύ σημαντικό σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε στιγμή να διαχειρίζετε τα συναισθήματα των παικτών. Και μία ερώτηση κοινή για τους 2, αν έχετε κλείσει τα κινητά σας από χθες λόγω από φίλους και συγγενείς που σας ζητάνε έξτρα εισιτήρια. Ευχαριστώ. Final is a very important game, and
I assume that the key factor will be who is going to control himself emotionally. The players have to control themselves emotionally. And the other question is, have you closed your, have you deactivated your mobiles from yesterday? To be honest, for me, it was not that difficult because I really saw many things in my life. But for guys, a lot of guys, first time they play this kind of competition. And also, I believe that first day is really most difficult talking about emotions and to reactions or any kind of what's going on in the court. And also with the fans, they were fantastic and they support us unbelievable. But sometimes we know if we don't play good, sometimes, these obligations to show all this talent and you want to win is going against you. So I believe that the second game is not emotionally that difficult like the first one. And I believe it will be easier for me to coach. No, we didn't close phones, just put on a silent. Tickets, there is no tickets, first of all, there were no proselytes, how to say, invitations. So this is tickets, you can go there and buy if there is tickets. Δεν είναι δύσκολο για μένα να χειριστώ μια τέτοια κατάσταση. Έχω δει πολλά σε ζωή μου. Από την άλλη, για πολλούς παίχτες είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία και υπάρχει μια δυσκολία στη διαχείριση των συναισθημάτων. Ειδικά όταν βλέπεις τις προσδοκίες των φιλάθλων από εσένα. Ειδικά αν κάποια στιγμή αρχίσει να μην πέσει καλά, αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα πρόβλημα. Το δεύτερο παιχνίδι δεν θα είναι τόσο δύσκολο από άποψη ψυχολογικής όσο το πρώτο. Και πιστεύω ότι θα είναι πιο εύκολο για μένα να το κουουουτσάρω. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος, όχι, δεν κλείσαμε τα κινητά, απλά τα βάλαμε στην άκρη. As far as the mobile phones are concerned, I didn't close mine also because it's really an inspiration, and I would like to take this opportunity to say thank you to all the fans of AEK for an amazing support and during the game and after, and it's really an extra motivation to see how many people support you through social networks and also live. So as far as that goes, I get power from that. On the other hand, I didn't get any tickets, invitations because they're a package, so I don't think you can buy one now if you didn't already, or I don't know how it goes, but I didn't have that experience. Όχι, δεν έκλεισα το κινητό μου. Αποτελεί έμπνευση για μένα η στήριξη που έχω λάβει από τον κόσμο, αυτή η απίστευτη υποστήριξη, τόσο σε live όσο και στα κοινωνικά δίκτυα. Αποτελεί ένα έξτρα κίνητρο. Παίρνω δύναμη από αυτό. Και όχι, δεν τίθεται θέμα εισιτηρίων. Άλλωστε, το εισιτήριο ήταν ένα για όλους τους αγώνες. Συγχαρητήρια για την πρόκληση. Coach, θέλω να ρωτήσω ως πατέρας και όχι ως προπονητής, θα είναι η μεγαλύτερη στιγμή σου το να δεις τον γιο να σηκώνει το τροπαίο? As a father, is it going to be your biggest moment to see your son taking this trophy? Yeah, we saw this year one time, and to be honest, after many people ask me why you don't celebrate, I said that it's enough he's doing for me also. Of course, it's a great pleasure to see this. Το είδαμε αυτό ήδη μια φορά να συμβαίνει φέτος. Να είμαι ειλικρινής, όταν με ρωτάνε γιατί δεν πανηγυρίζω σε αυτές τις στιγμές, είναι επειδή το κάνει αυτός αντί μου. Καλησπέρα σας. Ντούσαν, θέλω να σε ρωτήσω, επέστρεψες από ένα τραυματισμό και αγωνιστικής εχθές, οπότε πώς νιώθεις πλέον σήμερα? You came back from an injury and you played yesterday. How do you feel today? Εντάξει, συνεχίζω τις θεραπείες. Η αλήθεια είναι ότι you confuse me now, you reverse roles.
Yeah, I hadn't practiced the week before the semi-final game due to an injury on my calf, but I'm continuing therapies. Obviously, it's not any better than it was before a very tough game as yesterday's, but I'll be fine for tomorrow. There's no doubt about that in my mind. Η αλήθεια είναι ότι έκανα προπονήσεις την τελευταία εβδομάδα και δεν είμαι στην ίδια καλή κατάσταση που ήμουν μετά το χθεσινό το παιχνίδι. Ωστόσο, θα είμαι στην κατάσταση που πρέπει, μην ανησυχείτε. Going back to last season, you played against Monaco, you scored 20 points against Monaco. I know that they have a completely different team, but how much will you take from that game, considering Monaco's way of playing, because it hasn't changed that much, aggressive defense, running so much? Παίξατε και πέρσι απέναντι στη Μονακό και κερδίσατε με 20 πόντους, αλλά είναι μια τελείως άλλη ομάδα. Τι παίρνετε από αυτό το παιχνίδι για το αυριανό, δεδομένου ότι είναι μια πολύ επιθετική ομάδα? Yeah, that experience is definitely going to help me because the coach, which by the way I consider a very high quality coach, kept the same philosophy which is working for him 2 years now in a row. It's a very tough defense, a very aggressive defense on all sides of the court, and for sure that experience is going to help me because I already felt it twice. Actually, we played a playoff series against them, and I will try to use it to my advantage. Πιστεύω ότι η εμπειρία αυτή θα μας βοηθήσει. Ο coach τους, που επί τη ευκαιρία είναι ένας πολύ σπουδαίος προπονητής, έχει την ίδια φιλοσοφία εδώ και 2 χρόνια που τους κουτσάρει. Παίζουν μια πολύ επιθετική άμυνα σε όλο το γήπεδο. Παίξαμε στην πραγματικότητα 2 φορές εναντίον τους πέρσι και θα προσπαθήσω να εκμεταλλευτώ αυτή την εμπειρία προς όφελός μου. Thank you.